Chamgei mising chitab Kalenjin among ole chamegei eng olda tugul ole tesetai nyorune tugetab Kass TV eng saishechu kakoit kasarta nebo logoiwekab emet eng koindo nesomanwo kekwane Bernard Koech. Mitei barak mising kakenishet eng emoni kotinygei ak ureriet netetat keyai eng koskoleng'utab rani eng kwenutab timitab Kenya noto nebo Harambee Stars ak timit nebo emetab Madagascar. Kiurereni urerionoto kong'ete sait 11 nebo koskoleng eng kiwanjetab Moi Sports Center Kasarani ole kakotoi kotokchigei kiwanjanoto biikab emet che koimuch kwal tikitishek. Mitei barak mising ribetab kalyet eng kiwanjanoto ak eng komoswek che nekityin ole kaker ortinwek che terter cheboto oret neo noto nebo Thika Road. Kamwa minista nebo ribetab kalyet eng emet orit Kipchumba Murkomen kole chebo serikali koker kole katestai urerionoto komabit koimutik alak tugul ole kamokchi timitab Kenya kit age tugul nemie eng urerionoto bo quarter finals. Please let's rally together to support our team from whatever corners will be. Those who manage to get tickets and they are going to be in Kasarani, we believe that they will do the greatest shouting. I'm hoping to join them and in every match I've always lost my voice. So I hope we will shout as much as possible to support our team to become successful, but also that we will observe the law like we did in the last match. That will give us, we are now at 80% capacity Kasarani. I am confident that tomorrow we'll succeed. We will be at how much? 100% in the semi-finals. Oh no, sorry, semi-finals is not in Nairobi. Wherever we shall go for semi-finals, I hope. I don't know. Are we going to Tanzania? I think we're going to Uganda. Uganda for the semis. Yeah, I think Uganda for the semis. We don't want to meet Tanzania yet. The best thing that will happen for Kenya and Tanzania, and the match that will be very interesting, is to have Tanzania in the finals. So we also wish Tanzania all the best tomorrow. Hopefully they can make it to semis and then to finals, so that we have a very, very enjoyable match in Kasarani. I don't know. I don't know how we will control. I don't know how we will control the people who will go to the stadium, because that will be really a cracker, you know. And I know why you are laughing. I also know that Uganda is not a joke. For those of you who saw the Uganda match, they made a very serious comeback, especially against South Africa. So Uganda I don't know what will happen to us if we meet Uganda in Mandela Stadium in Kampala. That will be really a big, big challenge for us, but also a very interesting match for us. So either way, we might not miss one of our neighbors, either Uganda or Tanzania. So, and that is fun. I saw some people after my jokes last night about Tanzania. I saw some of my friends who are a bit angry about it. But this is the good thing about sports. It's fun. I have played against Tanzania before, members of parliament, and it's a lot of fun. I have personal friends in Tanzania, and I'm sure they really wanted Kenya. They didn't want Morocco. But Mungu ni nani? So, but we wish them well. We wish each one of us well. This has been an amazing, amazing tournament organized by 3 countries, and this is just but the curtain raiser. 2027 AFCON is the real deal. Yakitestai ak logoiwekab emet ko kakomwa Deputy Secretary nebo kibagengeitab konyoik nebo Kenya National Union of Nurses mornetab county nebo Narok Philip Tonui kole angot komaisuldae serikalitab county nebo Narok koyonchinetab CBA nekoityi ak icheket eng tarik 19 nebo arawani kobendi icheket kongeleljin boisiet asikoteb imandang'wai. Kosubkei ak Tonui konyolu eng serikalitab county nebo Narok kosuldae CBA noto tokchinigei ketesyi melekwokik konamgei ak promotion
nekikonyor alage eng icheket. Kates komwa Tonui kole makat kora eng serikalitab county noto bo Narok kotes koitetab nurses chekisirei amu ngeringen mising nurses 45 chekomwa board nebo siretab kiboitinik eng county nebo Narok kole sirei eng mwaet kole mitei rarunetab nurses cheite 200 eng county noto. Philip Tanu, Deputy Secretary General nebo Kenya National Union of Nurses ak Midwives en Narok County. En inguni komi strike notice nekikikochi from National Office kikochi counties. Miten strike notice nekikikochi counties nekiyoche koik effective from tarehe 3 arawani bo 8. Kosubkei ak noton kokichupchech cancellation team through Labour Office en Narok. Ko en oin tarikit 19 kibakeng'alal ak mwa kele kibendi en koyonjinet nebo CPA noton keker tuguk chemiten orit chekikakimwa kong'eten 2017 return to work formula chekitinye ng'alekab grading of nurses, ng'alekab salaries ak ng'alekab benefits alak. Ko en yoniton ko koking'alal ak kele kibendi kekosyine asikokondewech siyet county komait tarikit 2 en arawani bo 9. Ko ye makiyai kou noton kemwoe akine kit neisibu. Ng'oliot age nebo oeng ko en nguni kokatangazanda nafas nebo kiboitinik chekisire county government nebo Narok ne en nguni kekonye listitab keshortlisten. Ko kosubkei ak echeket ko kikiker kele tuten position chon kokikoi nurses 45 ako kikimoe 214 nurses. En nguni ko 45 which is a drop in a sea. So kesome county government koker kole okot ngebendi kesire bichoton kikoi priorities biik chekuren volunteers chon koyoe kasisiek en sipitalisiek chebo Narok County tugul. Ko nebo kora kesome kotes position noton asikoik effective ng'alekab healthcare en Narok County. Ko en ng'oliot age komiten our members chekikoi promotion kong'eten 2024 kotom kikochi arrears. So kesome noniton ako en atkan nguni komiten chelewanetab mshahara nekikokeker kokoik koimutik en membaekyok amun ngochelewan mshahara koaffecteni tuguk chechang. Mi biik cheliponi korik sikomeny komongen lalut kole tom koit mshahara. So kisome county koker kole kaifekten ng'alekab salaries to be paid on time. En kereng'ung ko tos imuche counties kotelelchi ministry nebo tililindo anan nyolu kewekta kwa national kou yekiamwa besyo? En inguni kosubkei ak konyonyet nemiten ko kikiker kele yoche keformen a commission netononjin ng'alekab kiboitinik en counties tugul. Yemonon kimuche kewekta personnel koba national government sikemanegen en yoton sikobek tabusiek chubo ng'alekab salaries, delays ak tuguchan. Nguni national government ng'alekab health kekere kokojaribunan Adan Duale konde line ng'alekab health programs especially kikere ng'alekab SHA chekokonam kobois ak ng'alekab personnel kora from the national government kekere komiten line. So kikere kele is good and tinye mpango nekararan en department nebo health. Tos ne en kereng'ung walutik chenyolu keyai asikobois komie SHA amun nan ikose konyonyet en oldage? En SHA nguni kesome the government koker kole en ng'alekab premium chon kiliponi koker kole matkelipan annual at least at every 2 to 3 months sikelipan siko effective amun ibekerte number of community members che affordeni kolipan annually komi ng'weny despite the fact that komiten program number Hustler kekere kele ma effective nguni amun current rate nekikochin biikab Hustler funds ko maamut kolipanchi SHA noton. So kisome nguni koreducen ng'alekab duration nebo payment nebo SHA premium from 1 year to 3 to 4 months. Yakitestai ak logoiwekab emet ketokyinigei county nebo Kericho ole mitei barak boiboiyet eng kapsoit county noto bo Kericho eng igorta nebo toksetab kipsomaniat nebo Kenegud Day nekoibel gold 2 eng ureriosiek chebo East Africa Championships chebo sukulisiek chebo secondary. Koibel Vincent Kipkirui gold 2 eng labatetab 400 meters relays ak 400 meters flat ak eng nguni kenyoru Robert Siele nemitei eng komasata. Robert Siele neng'ung soet. Kongoi mising panat koijen studio nebo Kass TV anyoru en oret nekararan en nguni amiten en sidet noton nebo kapsoit ole en betutab raini ko igorto no inegei mising ko nebo boiboiyet netesentai meng'ikab komasta nebo kapsoit ak kebeberwek choton chebo Kenegud kosubkei ak tokset nebo kipsomaniat noton ko
nekoimuch kobelis en labatet noton nebo East African Championship naat ku Vincent Kipkoech ndai kale Vincent Kipkurui kobaten kainenyin ko Vincent Kipkoech lokoimuch kobel inendet gold aeng en urerioshek chebo secondary school akoipchi kakasetab kee ak boiboiyet neo kot mising kolen betutab rani ko katet mengikab siretab Kapsoit anan ko berta nebo Kapsoit akoi kenekut igorto nebo takset ne inegen en nguni kemiten ak alak en tetik chebo igoroton ole amache sikobit kengalal ak nebo ngecheret nekoimuch kondochi tetutik choton chebo takset kotomo kengalal ak labatindet inendet ak coach nenyinet itagat en ketinoton nebo Kass TV tos mangen ale kikuren ngo ako igorto nebo betutab rani kobo kamanut netiana en mengikab komasi ak labatet. Kainenyu ko Donald Bet, chairman nebo Eagles Athletic Camp, ole yobu Vincent Kipkoech Arap Bet nekoimuch koib ngecheret. Boiboiyet nekitinye en Kapsoit ra koib gold medal oeng nebo 400 meters hurdles ak 4x100 meters relays. So boiboiyet nekitinye en Kapsoit ak mengikab Kapsoit ak Eagles Athletics Camp nekitinye en kenekut ko kiboiboi komi kochi komi kwandab lakwet kiboiboi kabisa en kasit nekoyayak ako ngunon kibare kitaren yu kebe celebrate kikoini igorto nekararan nenamegei ak inendet amun koib gold. Gold ko ma mchezo. Igere gold ngemi yu ko koib kijanandani en Eagles Athletics Camp. Tos mangen ale igorto nebo betutab rani takset kobo kamanut netiana en labatet ak kambingwong. Kambinyon kiboiboi amun kokeibu gold. Keib gold en kambit nekitinye ak training facilities che tutigin. Ribetab lagok chemuche korwai chekinochereni talent chebo biik chemengechen asikobut korwai. Namegei kora ak ngalekab CBC whereby talent nebo chito ko lazima kerib ak kechop kokararanit asikobit kosikyi maisha nekararan en betusiek chebwone. Bas ko kasit nekiyoe konoto. So kiboiboi biikab Kapsoit, biikab Ainamo ak kenekut ak yu tugul ko lazima beketiesen nguni keboiboikitun en inendet koib ngecheret. Bas asante. Ben kimiten kora en yu ak coach kotomo ngalal ak urerendet kimiten kora ak coach en betutab rani tos mangen ale taunen kainet akinye kikuren ngo ako ikaste en betutab rani kabelishet neu ni ko iboru ne ninyi. Okay, so en betuniab raini kainenyun korong kekurenon coach Shele ak coachayatab Kipkurui anan Vincent nekomuch koibwech gold medal oeng. Keib gold medal oeng ko en that labatana ko labatet nebo 4x400 meters hurdles ko kochang challenges nolenen kora koib eutab Jehova ako toretech Mungu kot koit yon. Ak kit age boiboiyenyun ko kakocher ak rwoik chemi betetab Kipkurui ako kakoik chekitindoi en tuguk chekiboisien, tuguk chekisire kocham kelume ketik kitindoi challenges chechang ako motivation age netorete sikobit koit yon Kipkurui. Kiweche kongoi en kandoik kingowinen Kipkurui en labatet nekibo Kenya Mjujo nekikiyai sikobit keba Eastern Africa. Ko kikiappreciaten ak kekoi kora promises nekimongu kora en betuniab raini ko kekoi Kipkurui promise inyoru. So kesome kabisa kandoikyok. Ngeker akot mpiret nekotesetai en olimbo Nairobi ko kobit kabisa kotok kele yoe kiy ngeappreciaten ngoyai kiy. Ko that appreciation ko kararan kabisa en chito neu Kipkurui. Koibwek gold medal en labatet age tugul nekoloboti ko choto oeng kityo ako much inendet koibwek gold medal. Kemwa kongoi ak kemwoini kongoi Mungu. Ako kakobit kora kong'anya kora sabet ak kowalak ngap angen the family. The boy yotinde en konyunet ak atraineni kila asubuhi ako mite form 2. Ko kotomo kotar kolobot inendet 54 second. Ako aimeni nguni sikwo trials nebo seniors ak kolobot akot 52. Ndakanyor facilities anan ndiko kanyor tatan. Ko challenge nikotindoi ko labat suswot inendet ak kowakilishan Kenya en kasarta nekoroboni ak komuch koibwech a medal. So tunashukuru Mungu sana ak iboiboen kabisa. Kitagunen mapitab Kenya kiwakilishan Kenya our Camp Eagles Athletics ak kewakilishan Kenya akot ak all events, not only in 400 hurdles because we have also 5,000 meters and sprinters chetirenen ya Kipkurui. So ko amwae noton kongoi ngap en Kass TV kora. Kass TV nekakobwa koker kora kole mie asikobit ke celebraten tugul kibagenge betuniab raini. Ko mameto ak Mungu kora Kass TV yotesetai kokoini kora cherset kakoek chersenyon kekonok logoiwechu miachen chetomo kenyoru. The first gold medal kenyoru na matikoek only one gold medal, 2 gold medal. Kongoi, so tunashukuru Mungu.
Kongoi Cast TV. So kibiten kora en yu ak noton ko Vincent Kipkoech, tos mangen ale mwawech imiten sukul aino ako imiten form ata ako kitaundo ito ikastoen en betab raini kora. Awekini kongoi Mungu korong amun en kokosuldewan tarait chu ami. Alen en sukulit nomi ami Kennegood Day sukulit nomi ako ami form 2. Alen awekini kongoi Mungu ak awekini kongoi our coach. Ak principal ang matam nekomutatan takeit ole kokiit. Kokinam ak matam kong'eten ngweny akeba ak matam kabisa akot kongoroboni en oli kulecha matam mawendi tarit labat. Ak awekini kongoi matam kabisa amun maomanda labat. General ko kiune labatet en betunoton kiitinye kamangunet nami labatet ko kiitinye kamangunet nebo ibelishe kine experience. Kimonde kamangunet nebo abelis korong amun kikarobon akoyait kiwanjet. Kwai kisipte almost 60 kilometers sibekerwe en lekibore en after Bukungu Stadium keba 60 kilometers sibekerwe en college nikimi yundo. Ko kikakeba 60 meters kimatonde kamangunet amun kiolene kwacheng datanit koekendo amun kong'eten anam kong'eten zonal tori au county regional national manyoru tatane ko amonde office kabisa len kole chamatam ne ikilge akoi ni kobirwan ole chone ikilge iborchige ne ker ka kino awekini kongo Jehova kabisa en yoton ak awekini kongo principal nebo sukulit kenut amun kitacha ak mata Labatet nebara ko labati ko achon ako ne kereng'ung en betusiek chebwone en tai. en betusiek chebwone en tai alini korong biik chemengech chesubwan batenyun mami kit neu ngetrainen yon kaketrainen yani kibore train hard win easy mami kit neu ngetrainen ak amwoni kora our coaches yan kamong kito en kong'weny ko kakotokos ongenam maton kemeten chang biik chekirue en kapsoit lakini manyor support alen en tai yu kibendi ko kolabot 5408 en 400 totalis ako suswa tomo anyoru tatan ndanyoru tatanit amang'u alabo 252-51 alen any amun mi ele kebendi araniton bo araetab 12 kamang'u ale atile timit newendi Colombia amun yoton ko tatanit alen en 4x4 ko kimokoyo relays kianome number 2 ak kiaitu komie amun kindo keit akine kekonon kit kwa number 1 ak ale maleteni down Kenya amun lazima amun kakonam konyo number 1 atana aibu tanya koite kit ko number 1 simakirirtaena alen aweche kongoi kabisa ak aweche kongoi en chi tugul en shabik nebo Kapsoi nekabwa nyokotacha mauni ma chitugul nemang'u kotacha aweche kongoi korong en biik tugul ak ande Mungu taa alen en gaa kou kit nekiu lakini kikileke tam kolechon kochini nyon konyun abur en konyin baka betut nowendi kila tam nomande competition konen niliponwan rabinik tarawe alen aweche kongoi coach ak awekyi kongoi principal nebo Kennegood amun kitacha ndikimatacha ndimami kuni alen kateny Sasa kongoi mising. Sikitoreto kora mekeng'alal ak mzazi nenyinet en ireyu en kasartab dakikoshek chetutikin tekinokutyo tai ireyu kikurenin ng'o ako ikastoi ano en betab raini koibelis lakweng'ung? Kikurenin Alfred Kiplangat. Abaibai kabisa kokokilgei weri kabisa kokilgei taa konyor kuno kokonyo kuno ak amwoini kongoi kabisa aleni komie ityem kunoto tai yu kunoto kolechon namu kicham komwowon kile en gaa kolechon bamang'u raini komoyoksei raini bamang'u awendi raini manyone raini ayoksei raini kisimoni kokyit ko kwamwa kongoi buri kokilgei kunoto kongoi kabisa amwoini kongoi kora Shelen ko chito necham kotoreti kalein kongoi Shelen kotoreti Mungu kora kunoto ko amwoini any alechini cham komiten ak kweri alechini kora Mungu kora sikotoretkei kora komiten tuwai ak kwana nemiten tugul yu ko kongoiwek kitoyoksei kongoi. So Ben satorate kityo komiten chito agenge nekeng'ololen ireyu kora so mangen ale asitar so mangen ale taunen kainet kikurenin ng'o ako akere kelachgei kabisa komie konamgei ak labatet en betab raini tos mangen ale okastoen en betab raini taunen kainet? Kainenyun ko Beatrice Malel. So kiboiboi en betutab raini ketoche lakwenyon Kipkuri ak kongoi en Cast TV nekakobwa en betutab raini sikobit kesherekean tugul akobo lakwenyon Kipkuri. Ngemi kuni ko Kipkuri ko lakwenyon en Seagulls Athletics. Ane ko akamet nebo tibik en Basecamp ole kochenen lagok en coach Shele. So ko kikalewenan sigikab lagochu tugul amun loen bunu kebeberwek cheterter. So koker sigik kole kaikai kelewen kamet agenge neribe lagochu tugul. So ko kilewenan sigikab lagochu tugul kolenchon atononchi lagochu. So amwa kongoi en Kipkuri amun koikilgei Kipkuri. Kongoi mising our son.
Thank you very much. Ako igilge simutech oleloi. Kongoi mising Kipkuri. Kipkuri is a very disciplined boy. Thank you so much. So Ben sikitorote kityo kwa agenge kora en neranik che mising kora kotinye kanetisyetab neranik en komosi. Tos mangal ne kursengu taunen kainet ako tos len ne alak en rwoik chetesetai komangu en nguni. So in kongoi mising en nafas nekanyoru. Raini kiboiboi kabisa. Kokowinen Kipkuri gold medal. Ane kekurenon Amon ameng'unen kenekut. Echek ko ki vijana ketinye katuyetab kei nebo neranik neikere kele tasab chi tugul. Ko a secretary nebo Eagles Athletics. Ko kangebwa raini sikeboiboikitun ko metinyun ko baka Campolin ak aker tabushek chekitinye ak talents chekitinye chetom ketapen. Ko keker president koordeni ng'alekab birikab mbiret. Ko kwawo amut baka Kombot Kipkuri. Aitit ako korom ground. Kesome kora presidency yon kere ng'alekab biik chebire mbiret kokerwech akine weri asikoik kaborunet en neranik alak chon kikobet kamang'unet kele ndeloboti ndeyome talentaing'ung kowolokse gaa. So tabushek chekitinye en base camp kochang. Coach Sheleni ko chi nekilegei ako tindoo lagok 34 nguni. Ko moomegei kele coach ini en mushara chechik chebo asikarik chetuten koliponi rwoichon. Kesome kora county government asikoker ako implementen laws cheribe wana sport ichu. Chang talents cheketindo en kenekut chetom ketapen kityo. Koketyem kecheng rwoik, kecheng kandoik kotom koit. Kesome kandoik tugul asikobwa. Kongoi mising. So Ben koech choton kityo ko alak en meng'ik chebo keberta noton nebo Kapsoit ak kenekut komugul ole tokyingei igorto neo kot mising kole tosubi kora logoiwek choton asikeibun en logoiwekab emet chebo sait 12 ak sait agenge nebo karonetab nebo koskoleng'utab betab raini en ketisiet noton nebo Kass FM ak Kass TV. So kong'eten siret noton nebo Kapsoit logoiwekab emet chebo Kass TV kainenyun ko Robert Siele, testai iker Kass TV amun kimnotet naet. Kongoi mising Robert Siele kong'ete county nebo Kericho. Yeketestai ak logoiwekab emet ketokyinigei county nebo Narok ole tesetai kwendi barak mung'aret eng mbugetab tiong'ik nebo Masai Mara Game Reserve kosubkei ak toek chetesetai korutochin mbuganata. Mitei barak koitetab kiprutoinik chebendi mbuganata bo Masai Mara asikokerchigei tiong'ik chenootin kou wild beasts cheujin mbugetab Masai Mara kong'ete mbuget noton nebo Serengeti eng emetab Tanzania. Mwae chemung'arainik kondochini Noparangu Silantoi cheolsoi cheoldoi sonoek ak tuguk alak kole kararan mung'aret ole tesetai konyoru kelchinoik chemitei barak ole tesetai konyoru kelchinoik kora makaweshek chemitei komasata kobun kiprutoinik chechang cherutochin mbuganata eng nguni. Akot kunotok kesome serikali neo ak serikalitab county nebo Narok kotelelchi komie kiprutoinik eng mbuganata asimaker oret nebune tiong'ik eng kasarta netieme koker tiong'ichoto bo timin mising ko wild beasts. Majina naitwa Joseph Kakonzo, mimi ndio manager wa hii kambi ya Matira Bush Camp. Timu nzuri ambao ni wakati wa peak season, biashara zinaendelea vizuri, biashara zimepeak vizuri sana, na ningependa kurudisha shukrani kwa county government kwa sababu wameweza kuweka mikakati mizuri kabisa ku make sure that park inaweza kuwa na sanity, inaweza kuwa na usawa, na tunaona ndio kwa biashara si vile imepeak kama miaka zingine, lakini with time, because the key aim ni kurudisha the sanity, bringing back the old Mara which was full of pride, full of sanity, na kusafisha zile mambo zingine ambazo hakuna. Hii tumekuwa tukiona juzi watu wanakimbia kutoka hapa na pale, magaida ambao sio professional wanakuja wanakimbia wanafanya vitu ambazo hazifai katika hii park. So tunashukuru na tunasema tuendelee hivyo, na tuna hope if this goes well in the coming few years we are going to have the Mara we used to have, so the glorious Mara that we used to have in them days. Kuna tukio ambalo lilifanyika siku 2 zilizopita katika kivuko cha Wild Beast, na we want to condemn that with highest order, na tuseme kama tungekuwa na professional guides pale hawangeweza kuruhusu wageni waweze kushuka waweze kwenda pale. Ndio pale kuna siting ya pale kuna washrooms ambapo wageni ukuja wanashuka wanaenda kujisaidia, lakini kama tungekuwa na professional guides wange direct wale wale wageni wasiende kwenye mto, na kisa cha kwenda kwenye pale mto ndio kiliweza kusababisha wale wanyama kukuwa na wakati mgumu wa kuvuka. So tuna condemn hiyo na tunasema
a message we are sending to all the guides out there. Let us be professional, let us give the best because we are the image. Majina naitwa Gladys Kudate, natoka hapa tu Talek. Tunashukuru gavana yetu kwa sababu ametupea chance ya kuuza hizi mashanga, kwa sababu kama si yeye hatungekuwa huku, na tunashukuru kwa yeyote kwa sababu watoto wetu wanaenda shule juu ya hii mashanga na tunakula vizuri juu ya mashanga. Wa hizi mashanga yetu tunashona tukiuza. Tunashukuru. Tunashukuru tu kwa sababu hatulali njaa, tuko sawa. Naitwa Norparago Silandoi. Nakaa hapa nauza kitu ya wakeni. Shauri ya kazi ya mtoto naenda shule. Leo nataka pesa. Kwa biashara mzuri nakuja hapa nauza shanga na blanketi na leso, alafu nauza yote. Sungu na shugua yote nauza leso 1,000, nauza shiti 2,000. Alafu biashara ni mzuri, safi sana. Hakuna shida. Na pia kazi, alafu natengeneza hapa, alafu natoa hapa kwa Kirio, kwa Sikinani, alafu nafanya kazi mzuri. Pande ya TRA license, hiyo lazima serikali aingilie kati, sababu najua kwa hii industry tuko na wakora mingi sana huko kwa hii industry ya tourism, sababu wageni ni watu unasadanganya, unasamwambia anything na hawa nakubaliana, sababu anafikiri wewe ni professional ya hii kazi, lakini watu wengi sio professional. Naonanga wageni akikuja analia, unasema pesa yao imeibiwa na hajafanywa kazi. So mimi naona hiyo kitu iingiliwe kabisa na hiyo kitu ikwame kabisa, sababu hakuna vile tutakuwa wa Kenya na tuko na hii industry mzuri hivi na inaleta pesa Kenya, alafu watu wanakuja kuharibu. Hii hatuwezi kubali. Naona sasa hii watu kama hujasomea hii kazi ya wanyama, ukikuja huko ndani umetumwa tu, umekuja tu, labda kampuni moja imekutuma na ujui ile kitu inastahili ufanye kwa ndani ya hifadhi kama hii, unasaribu kila kitu huko. Na unajua wanyama, ile experience tuko nayo ya wanyama haitaki kusumbuliwa kabisa, inastahili kupatiwa heshima na apatiwe nafasi yao kwa hifadhi hii imehifadhiwa na government ama community. Kakokimit President William Ruto kole makat eng emotinwek chemogorek kokon rabinik chekiboisie eng tetutik chebo ribetab itonwekab emet eng mwaet kole inemu emotinwek choto iyet neo mising nesamis neweche itonwekab emet anan kokon climate change. Kama Ruto kole emotinwek choto kotestai eng bandab tai kondoi eng emetab itonwekab emet, ako noto konyolu koib boroindo netai eng konemunetab rabinik chekiboisie eng katerteretab kaimutik choto bo climate change. Kong'ololi Ruto eng tuyet noto nebo TICAD9 netesetai eng taonitab Yokohama eng emetab Japan. Africa contributes barely 4% of global emissions, yet suffers disproportionately from climate change. Addressing this injustice requires equitable climate finance, predictable support for adaptation and mitigation, and urgent implementation. We urge Japan to champion climate justice and advance this agenda at COP30. We welcome Japan's pledge and commitment to support UN reforms, including expanding the Security Council to grant Africa permanent representation as an act of natural justice. The quest for peace in Africa is inseparable from the demand for equity in global finance, both at the security level and at the financial level. We look forward to progress being made under the UN 80 initiative later this year. The fourth industrial revolution is reshaping economies. Education and research must therefore form Africa's response, equipping our young people to seize opportunities in artificial intelligence,
biotechnology, robotics, and digital innovation. We were told yesterday by the Secretary General of the UN that AI must now mean Africa included. We appreciate collaborative initiatives to promote science, technology, engineering, and mathematics. We call for scaling up exchanges under the Africa Business Education Initiative, the Timbuktu Initiative, the African Youth Program 2025, and joint research linkages between Japan and African countries. Africa is at a turning point. With a rapidly growing youth population, we must invest in people to unlock the continent's full potential. This means prioritizing education, health, and job creation as pillars of inclusive and sustainable development. First, we must address the education and skills gap. Across Africa, over 12 million young people enter the labor force each year, yet only a fraction find formal employment. In West and Central Africa, for example, over 6 million youth enter the labor market annually, with just 500,000 formal jobs created. Vocational training and digital skills are essential to bridge this divide. Today, less than 2% of youth participate in technical vocational education and training programs, far below the global average. The World Bank is scaling up support for programs that align training with market need and investing in digital skills that could unlock over 230 million jobs by 2030. Akoyetajitab Kalenjin kokakeilet nebo tetutietab kas mashinani nebo betutab komut kasi tarik 22 arawetab 8 eng kenyitab 2025. Logoiwek alak chebo emet eng koindo inyoru koite sait 1 nebo koskoleng ak eng sait 4 nebo kemboi. Kainenyu ko Bernard Koech. Amagun betut nemie ak weekend nekararan. Testai ikere Kass TV amu kimnatet naet.